Now test power 3. Your turn. Tunjukkan arah arus arohan. That means you got to show the direction current flow when the magnet move in certain direction. Okay, pertama. Okay, all try first. So north is entering. The solenoid nearer to the magnet will be north. So yang paling dekat, jangan gunakan south. North is entering first. North yang masuk. So the solenoid, permukaan pertama yang terima magnet ini akan jadi north. Right hand grip rule. Determine the direction current flows in the coil. Then to the galvanometer. So north south saya dah tentukan. So gunakan right hand grip rule. Determine the direction current flows. Once I know macam dia bergerak, now pada litar dekat luar, this is how they flow. From right to the left, galvanometer deflect to the left. Okay, ini kalau situasi pertama. Contoh yang kedua. Now south is entering. When south is entering, solenoid yang paling dekat ini will be south as well. Ujung sana, north. So right hand grip rule. The right hand grip rule, thumb pointing to the north, other fingers, current comes out. So current comes down, out keluar. So you follow the trend. So current from left to right. So pointer deflect to the right. Okay, dua contoh. Sudah. Next. Kalau magnet keluar, how it works? North keluar. Ujung yang paling dekat dengan north will be south. So jadi kalau sini south, sebelah sana pula north. Kalau sebelah sana north, use right hand grip rule once again. Tentukan arah pengaliran arus. Then on the wire deflection. Last example. South keluar, hujung yang dekat dengan magnet akan jadi north. Right hand grip rule once again. So, this is the direction current flows. Then determine left. This is how to do. Kalau solenoid, tentukan right hand grip rule you must use. Petua genggaman tangan kanan. Okay, petua genggaman tangan kanan. Alright, next question. Now, untuk soalan ini you kena perhatikan solenoid. I want you to pay attention untuk point hujung A, hujung B. Because throughout the question, kalau ada A dan B, this is what they are referring to. A dekat bahagian ini, B dekat bahagian ini. So ada coil. So ini bahagian belakang. This one go behind the solenoid. So in front. Ini pun depan. Sambung. Ini ada galvanometer. So north is entering. Okay, apa soalan pertama? Tunjukkan arah arus arohan. Kalau north is entering here, ini mesti north. Kalau ini north, right hand grip rule, arus keluar. Right? North sudah ada, arus akan keluar. Bila arus ke bawah, follow the trend, dia ikut macam ni. This is how the pointer will deflect. So, direction of the current, induced current lah, sudah ada. Lengkap. Right hand grip rule. Next part. What happens when the magnet is pushed toward the solenoid? Okay, now magnet ditolak masuk ke dalam solenoid. So what will happen? They'll create a magnetic pole. Apa berlaku? Magnetic flux being cut, induced current is produced, and galvanometer pointer deflects. Ini berlaku. Bila magnet ditolak masuk ke dalam solenoid, ada pemotongan flux magnet berlaku atau medan magnet dipotong, arus arohan dihasilkan, dan jarum galvanometer terpesong atau penunjuk galvanometer terpesong.
What is produced on the solenoid if current flows through it? What is produced? Apa yang dihasilkan pada solenoid sekiranya arus mengalir? Kalau ada arus mengalir, dia akan jadi elektromagnet. Solenoid akan jadi magnet, elektromagnet. Okay, bila ada yang mengalir, ada arus mengalir, dia akan jadi magnet. Next. Pushing the magnet towards solenoid will produce induced current. Okay. Lenz law kita belum belajar, tapi dah ada dalam soalan, kita jawab dulu. Nanti dalam nota ni mungkin kita akan belajar Lenz law kejap lagi. From Lenz law, what will the solenoid do in order to oppose, mencegah pergerakan magnet tu? Oppose the motion that produces the current. So apa dia akan buat? Dia akan mewujudkan kutub yang berlawanan. Saya kata tadi macam magnet not masuk pada solenoid, dia akan create a knot environment. Kutub utara juga untuk mencegah magnet daripada masuk, tapi magnet akan masuk juga. Sebab kita yang menolak. Dia tak boleh kawal kita. So apa yang solenoid akan buat ialah dia akan cuba wujudkan kalau magnet masuk, kutub yang sama di hujung-hujung sama. Kalau magnet keluar, kutub yang berlawanan pada hujung-hujung sama. Dia akan cuba mencegah perubahan. Try to minimize the changes. If the magnet enters, prevent them from entering. If the magnet moves out, prevent them from going out. That's all. That's what they will do. Solenoid. Creating opposite poles. Now, ni gambar yang sama. A, B. Remember A, B? Tentukan kutub magnet pada hujung solenoid B. Tadi magnet masuk. Yang masuk apa dia? Okay, let's check back. Yang masuk north. So hujung B pun akan jadi north juga. Hujung A adalah south. So nyatakan kutub dia, B becomes the north pole. Kutub utara. Why? To prevent the entry of the magnet. Untuk mencegah magnet daripada masuk ke dalam. So dia mewujudkan kutub utara supaya dapat menghalang pergerakan magnet masuk ke dalam. That's all we have. Okay, next question. Based on diagram above, diagram tadi ya, state the direction current flow. Current flow ni nak tentukan direction, lihat pada dawai tersebut. Sama ada from P to Q or Q to P. That's what we want to see. Okay, P to Q or Q to P. So, tadi sini utara. Utara, right hand grip rule, current keluar. So, from P to Q. That's the direction current flows. P to Q pada galvanometer sana. P to Q. Now, direction diffraction of galvanometer. Jadi, condong ke arah kanan. So, deflect slightly to the right hand side. Condong sedikit ke arah kanan. To the right hand side. Sebab P to Q. Next. What happens when the magnet is pulled away? Oh, tadi utara masuk. Now it pulls away. What happens when the magnet pulls away? Now, dia bergerak menjauh ya. The pull akan berlawanan dah. Magnetic field is cut, current is induced, and galvanometer point to deflect. Sebab dia bergerak menjauhi. Tapi arah pergerakan sudah terbalik. So medan magnet dipotong, arus aruhan dihasilkan, dan penunjuk atau jarum galvanometer tersesat. Dia bergerak. Okay, it does move. It does move. What is produced on the solenoid? If current flows through it, they will become what? Electromagnet again. Dawai pun jadi electromagnet, solenoid also will become electromagnet. Sebab arus mengalir. So ini sudah, okay. Now opposite. Tadi magnet masuk, sekarang magnet keluar. Bila magnet keluar, direction current flow will be from Q to P pula sekarang. So bila dia keluar, that end will be sebelah ujung kanan, B will be south. The other side will A will be north. Right hand grip rule. Current goes in and comes down through Q, then enter. Q to P sekarang. So the deflection will be to the, tadi to the right, sekarang to the left hand side.
reflection will be to the left hand side. So tadi ke kanan, sekarang ke kiri. Alright. Let's go.